Нифига, что-то настроил. Да, но вопросы про это можно дать по-русски. Да, Вадим, и вот должен быть по-русски. So I wanted to tell you about only one system, one integrable system of many particles, and it bears the name of Simon Ruйсенаарс. It's called quantum hyperbolic Ruйsенаарс system. And I will tell you all I know, more or less, about it. I will tell about the results that were proved for the system from the very beginning, when it was discovered in the mid-80s, to until now. So the last results were obtained in our joint work with three Sergeys: Sergey Ligachev, Sergey Kharchov, and Sergey Koroshkin. This was last year. First of all, I will recall what is a system. This is a quantum system of many particles, and then I will pass to its properties. So this system describes n particles which live on the line whose coordinates I will label by x. And in this system, all of these particles interact with each other. So the first one interacts with the second one, and so on and so forth. All of them interact with each other. And it is characterized by some Hamiltonian, and moreover, because it's integrable, it is characterized by the collection of Hamiltonians. So there are n Hamiltonians, the same number of Hamiltonians as the number of coordinates, and these Hamiltonians are some operators that act on the function of coordinates. So there are some functions which depend on coordinates, all of them, and these Hamiltonians are some operators acting on this type of functions. So now we'll write one universal formula for all of these operators. So basically all of them are given by some sums, which are over the subsets of the indices of these particles, and the Hamiltonian with the index s is the sum over the subset of cardinality s. So there are exactly s elements. And in these sums there are functions of coordinates that encode the interaction between the particles, and there are also a part which, a kinetic part which is dependent, which contains some derivatives. So there is some part which is written like here. So there is a product over the indices in the subset, and in its completion. And here are some functions f minus. In complement. Complement. As I understand, Rob also knows English in addition to mathematics. Okay. In complement, yeah. This key index is not from the subset. And there are some functions which I will write shortly, but then there is some part that is written like here, like this, and this is, it contains the derivatives, and at the end we have almost the same type of thing, the product, but with some slightly different function f plus. Now I need to write down what are these functions which encode the interactions between the particles. So these are basically the functions. Скажите, пожалуйста, вот это же есть динамика, да? По времени? Да. Я буду рассматривать только стационарную задачу. А как хочешь. Хорошо. А если есть динамика, то они меняются местами, эти иксы, или нет? А в каком смысле? Со временем меняются. Переставляются. Они же у вас напрямую? Да, но все иксы, они просто вот напрямую. И это сохраняется во времени, вот если кто Если классическая задача, я просто не знаю, как в квантовой задаче динамика и дела обстоят. Вот, классическая задача, если
я правильно помню, исходный. Если мы упорядочим как-то иксы, то дальше этот порядок сохранится. Вот. Это вот. То есть они как бы отталкиваются. Да, Да, если про это расскажу, да, немножко. Вообще да. But I will talk only about this stationary problem without time. So, these functions f plus and f minus are some functions which are given in terms of the hyperbolic signs, and therefore we have this hyperbolic type of Ruйsенаарsa system. There are other types, and they are given by these expressions. So the difference between the plus and minus is only in this place before the parameter which I call g. And as you can see, these are some Hamiltonians which depend on the coordinates and on the parameters. So let me elaborate on what is also written here. So this part is the shift operators. So this is the standard notation for the shifts. So each shift operator acts only on the xj particle, only one particle, and if you act on the functions of all the particles, it shifts this coordinate by some number, which is in this exponent, written in this exponent. So this is some complex number. It depends on some parameter, and there are three parameters, which are called omega 1 in the shift, omega 2 here, and this parameter g. So parameters. The g parameter I will call coupling constant, just because if we set this parameter g to 0, then as you can see, this f plus or f minus will be equal to 1. So this is kind of coupling that if we remove it, then there will be no interaction. And all of these parameters, I will suppose that all of them are real. Because in this case, we have a quantum mechanical problem. So as it can be easily seen from the definition, if the parameter g and omega 2 are real, then f plus is just a complex conjugate to f minus. So in this case, we have f plus of x is a complex conjugate, and therefore we have Hamiltonians which are kind of symmetric from the right and from the left. So here we have some functions, and here we have some complex conjugates, and here we have basically something proportional to the operators which are momentum operators, and they are formally self-adjoint. And therefore, these Hamiltonians, all of them, in the case of real parameters, are also formally self-adjoint. With respect to the usual scalar product. So we just integrate the functions which depend on all the coordinates. So this can be just seen from the definition. Of course, you can shift this, move these shift operators to the right, to the far right, and they will act on the functions f plus, and you will obtain an equivalent expression for the Hamiltonians. But here I wrote down the symmetric formula. So maybe I will tell you a few words, just a few words without delving into the details of how these Hamiltonians were discovered. So basically, the first Hamiltonians that were discovered were the classical ones. And the classical ones differ from the operators which I wrote here just by the operators, which in the classical case, the momentum operators become the classical variables, and therefore the order of this f minus or f pluses and this shift and this exponents is not essential. So in the classical case, we have some Hamiltonians which depend on the momenta and on the coordinates, and they were written in the 86 in the paper of this year by Ruйsенаарsa and Schneider.
And the motivation for them was very beautiful to my taste, at least. So initially they considered the famous integrable partial differential equation, which is called Sine-Gordon equation. Which is written like this. It is an equation on the function phi, which depends on one coordinate and one time. And it's famously integrable, so it has a lot of symmetries, and it can be studied using inverse scattering method. And in particular, it has solitonic solutions. So we have solitonic solutions which basically behave like particles. And by this, people usually mean that they doesn't change their form. First of all, they are localized in the space. So if I will, for example, draw on the graph the two solitons solution to this Sine-Gordon equation, then it will look more or less like this. It will be localized, and these solitons will travel to each other, and then they will interact with each other. So there will be some interaction, and after it, they will they will obtain their initial form. So this is particle-like behavior. And the question which Ruйсенаарс and Schneider asked was, can we construct some finite-dimensional classical system which will give us the same trajectories which we obtained from the solitons? So when we look at solitons, we basically can tell, we can draw their trajectories, most of the time at least, when they doesn't interact. And these trajectories, Ruйsенаарс and Schneider asked, can we write down some classical system which will give us these trajectories in the case of two solitons, three solitons, and so on. And the answer was this Ruйsенаарс system, Ruйsенаарs-Schneider system in the classical case. So they wrote down the Hamiltonian, and they proved that all of these classical Hamiltonians Poisson commute with each other, and therefore it's some integrable system. So this was... Здесь они у вас меняются местами. Да. Но здесь фаза пространства такой, что x1 меньше x2 и так далее. Да, нет, был вопрос, то, что, что меняются ли у вас частицы местами или нет? Нет, можно считать, что это частицы, которые, ну скажем так, вот, как я нарисовал, вот так. Просто они обмениваются скоростями, ну как шарики, которые просто один другого столкнулся в школьной задачке, они обменялись скоростями, округлостями. Здесь на самом деле два типа солитон и антисолитон. И вот солитоны отталкиваются, солитон-антисолитон притягиваются, а проходит сквозь другой. Проходит же синус. Понятно, то есть это... Ruйsенаарс also he considered antisolitons and breathers, and we can write down the classical Hamiltonians for their combinations, but it's quite already much more complicated, so I won't give them now. But this is what corresponds to the soliton case, soliton interaction. Вот еще вопрос. Ну, они показывались локализованными, имеете в виду быстробывающие бесконечности, да? Да. Ну, экспоненциально тут, Да еще скажите, вот иногда эту систему Руйсенаарса Снайдера называли там литийской версией чего-то. Колоджер. Вот. Это значит, что Колоджер тоже имеет партнера солитонного, но не литийского? Я вот не знаю. Конечно. Работа Кричевера, да? Но что полюса, значит, полюса, там, скажем, решения соответствующего КДВ взаимодействуют по Колоджеру. А их можно, так сказать, думать о них как о солитонах. Вот ты рассматриваешь решение, да, которое зависит от первого времени, там x минус x1 от t. А есть какой-то предел от синус Гордона? Ну, есть, наверное. Да? Есть? Да? Ну, я так не помню, ну, наверное. Ну, так все идея должна быть. Да. А еще у меня такой вопрос. Вот, я, может, неправильно читаю эту формулу вот, на первом, вот на этой доске. Но такое ощущение, что действие этого оператора сдвига это то же самое, что во всех сомножителях вот внизу, Да.
Просто замените плюс на плюс двинутое на омега-1. Нет, но он же и дальше действует. Да, и он просто еще дальше. На функцию. А, это композиция. Да. А, понял. Хорошо. Да. Никита, извините, меня вот как немножко смущает, наверное, зря, что вот у вас сдвиг, как бы x на мнимую эту штуку сдвигает. Да, это понятно, потому что у вас тут оператор должен быть эрмитов, а не унитарный. Но как-то вот, как с точки зрения идейной, что физической, что это означает. Вот у вас были вещественные иксы, частицы на прямой, и вы взяли и сдвинули, ну так, понятно, что это квантовая задача, так сказать, буквально нельзя, но как-то это можно осмыслить? Ну, такие операторы интересные. Но... Нет, ну никто не запрещает рассматривать функции, которые... Maybe in English. We are usually in quantum mechanics, when we look at differential operators, we look at functions which are differentiable, and then we can act with the operators on them. Here we just look at the functions which are analytical in some domain with respect to coordinates. I don't know. In some strip. Yeah, in some strip, like the strip is dictated by this constant. Constant and the number of particles. Yes, it's the same thing as differentiability in the for the differential operators. So I don't know. It's bad or good. It's probably the problem of the question of whether the Hamiltonian is self-adjoint. Truly self-adjoint. Truly self-adjoint. Yeah, it was Because of the yeah. domain of definition. If the domain is real analytic functions, I'm afraid it would be complicated. Yeah, I'm not such an expert in functional analysis, but Neither me. yeah, I will talk about self-adjointness probably at the end. As I understand, what Lesh asked is if the domain of definition of the joint operator does coincide with the domain of definition of original operator. Yeah? Ты в этом смысле просто. Ну да. И не более горная наука, потому что у тебя сопряженный оператор определен в другой области, на других функциях. Yeah, what I will show you is the construction, an explicit construction of the eigenfunctions, which will be analytic, indeed, in the strips, and that will be orthogonal and complete, and therefore we can define these operators as self-adjoint. This will be an explicit construction. So, okay. Now, this was proved in the mid-80s, and because probably the Sine-Gordon equation also was already studied in the quantum case, then Ruйsенаарс wrote down the quantum version, these Hamiltonians, next year. So he was interested initially in the quantum Sine-Gordon equation, I guess. So I must make one remark. The Sine-Gordon correspondence is for the special coupling constant, when this coupling constant is equal to this value. So, and for other values, there are some other connections between this system and some other integrable equations. So, there is also it is a first Hamiltonian, or like it's a combination of the first one and nth one. Yes. The Hamiltonian which is needed for the Sine-Gordon is not H1; it's some combination. Yes. So, and in already the next paper, Ruйsенаарс by himself proved that the Hamiltonians which I wrote down are commuting operators, and therefore he quantized the classical system in order to preserve the commutativity, and then we can search for the joint eigenfunctions of these operators. And the question of joint eigenfunctions was already very complicated for that time, because some special functions which were not studied much at that time we needed. But by now we have a solution for this problem, which was also obtained by Ruйsенаарс and his co-author.
I will describe it now, but let me make a few remarks. So, first of all, I will discuss only the case when the eigenfunctions will be symmetric with respect to the coordinates. So here, these operators are clearly symmetric, and I will also discuss only this case. Сейчас, а кто у вас коммутирует? Какие операторы? Гамильтониан. HS and HR for all of them. Ру? All S and R, K, okay. Так, это что называется интегрируемой системой. Гамильтониан. Нет, S, K это количество частиц. No, S это номер гамильтониана, частиц M. M. А S это первый, второй и так далее. Да? Ну ладно, хорошо. Как бы сколько у тебя там этих экспонентов? So, first of all, I will consider only bosonic particles, the particles which are symmetric with respect to the coordinates. And I can't say anything, nothing about the non-symmetric cases, actually. So, we will have formula for the bosonic particles only. And secondly, one can see that if you just consider these interaction functions f plus or f minus, and if you tend the x coordinate to infinity, so if you separate particles far apart from each other, any particles, then these functions tend to some constants. Clearly seen from the definition. So this interaction has a very nice feature when we separate particles far apart, then the interaction basically disappears, and it was guessed therefore that the eigenfunctions will have the corresponding asymptotic. So in the classical case, which was solved by Ruйsенаарс, there was no bound states. So the particles were only scattering particles. There was only scattering between the particles. And in this case, because of this property of the Hamiltonians, it was also expected that we will have only continuous spectra, eigenfunctions. So this was what was expected, and then it was proven. И, подождите, первый пункт пропустить, значит, наши функции у вас все симметричные, а можно было бы что, например, антисимметричные пропустить? Например, или вообще никак не. Да, и что тогда изменится? И про это я ничего не могу сказать, просто я сказал. То есть просто... Про конструкцию функций я могу сказать только вот как симметричные. Да. А и ни вам, никому бы еще не было, я не видел, может быть где-то есть, но я не видел просто. И не изучал. Окей. Now let me introduce some of the functions that I will need for the construction and which were discovered in the 90s. So the function which is needed all over the place in this system is called the double sign function, and it's a function of one complex variable and two parameters, omega 1 and omega 2, which are the same parameters that are in the Hamiltonians. So this is the complex variable, and these are some parameters, and this is a solution to the difference equations when we shift the complex variable z by omega 1 or omega 2. And from the right we obtain just usual sign functions. And the second equation is symmetric, but with the omega 2. So this is some solution of these difference equations, these double sign functions, and by now, what are the properties of these functions are known. It is some kind of generalization of the usual Euler gamma function, and it was discovered at least 3 times, to my knowledge, rediscovered. Very closely related functions are known as the quantum logarithm by Ludwig Faddeev. So
So more or less the same function as quantum logarithm, and the Ruйсенаарс himself called this type of function the hyperbolic gamma function. But they not defined by these equations, yes? Huh? But they not defined by these equations. You mean that there is many solutions? Yeah. Yeah, of course, you can multiply by any periodic or elliptic function. And А у вас он обычный синус, не гиперболический? Обычный, да. Хотя в гамильтониане гиперболический. Ну вот у Руйсенаарса в его определении там гиперболический. А мы просто ставили... Z комплексная. Да, Z комплексная. Вещественная, это то же самое. Сейчас будет видно, что эффективно там везде Там раздвигали на мину величину. сейчас омега-1 с омега-2 у них, как они, дробь рациональная или нет? Ничего я пока про них никак не фиксирую. Они просто вещественные. Нет, но если они как бы у них... соизмеримы, тогда нет никакой свободы. Потому что нет периодической. Ну да, вот, а если они соизмеримы, то как раз еще есть свобода на, собственно, период общий. Да? Но это пока не важно. Нет, ну я не пишу никакого представления сейчас на этой функции, я говорю, что просто она есть. Вот. Могу написать. Просто такой вопрос о единственности. То есть если они не соизмеримы, то, наверное, все-таки решение единственное, потому что нет периодической функции, у которых периоды омега-1 и омега-2. Да, если они оба вещественные и несоизмеримые, то нет такой периодической функции. Это единственное, будет фиксироваться единственным образом. Симметричное решение, которое... А эти функции нельзя получить переходом к пределу с какой-нибудь эллиптической кривой, когда отношение периода стремится к вещественному числу. А я не знаю, что значит переходом с эллиптической кривой. Сейчас, омега-1 на омега-2 отношения их не вещественные же, да? Нет, они оба вещественные. Они оба вещественные. оба И вещественные. несоизмеримые, да? Да. Ну, там разные варианты. Нет, тут они скорее выступают и то, и другое, как вот один и тот же период. Не как Сейчас вещественные и существует такая. А разве... Интересно. Нет, я говорю, что как предел получить. Не, я понимаю, да. Ну, типа, тау на вещественные. Нет, можно смотреть на них как на комплексные. То есть сделать их комплексными, ну там какое-то ограничение на них будет, на вещественную часть, но нам именно для квантовой задачи нужно, чтобы они были вещественными. Честно, Всюду что я не назад? Ладно? Сюда плотное множество полюсов? Ну да, у них будет сюда плотное множество полюсов. ну как такое? То есть вы же можете любое там число приблизить сколь угодно точно линейную комбинацию омега-1, омега-2. Да. И это разве... Или она же непрерывная, эта функция? По какой примерно? По Z? По Z, да. Но разве это не противоречит? Это... Но у нее есть... Не бывает непрерывной функции, которая вот как-то хорошо себя ведет. В смысле? Я не знаю. И которая вот так сильно ну не знаю. Скорее всего, они вещественные. Да, вот. А вот может такой вопрос? Вот квантовый алгоритм, эта функция зависит от Q просто. Там нет никаких параметров. Q это есть параметр. Не, ну в смысле, тут у вас два параметра, омега-1, омега-2, квантовый алгоритм зависит только от Q. А вот Он на самом деле зависит от Q и от Q, которая Q с волны. Обычно пишут. Ну, то есть преобразование модулярное такое. сейчас, но обычно нет, обычно это просто вот бесконечное произведение, там только одно Q. Квантовый алгоритм это отношение двух бесконечных произведений, одно из них с Q, а другое с Q преобразованным.
Сейчас, но это не стандарт. Сейчас, или я... Не, это вы можете просто по произведению иметь в виду. Ну вот Q соотносится с омега-1 и омега-2 просто вот через экспоненциальную замену. Вот. Но квантовый алгоритм зависит еще от Q с волной, которая e в степени 2πi, где периоды поменены местами. И он зависит от них симметричным образом тоже, если я не ошибаюсь. Вот. То есть эта функция симметрична по омега-1 и квантовый алгоритм тоже должен быть симметричным. Не, ну мы видим, что эта функция все равно получается от отношения омега-1 к омега-2. Ну, то есть и Q с волной это функция от одной круговой переменной. То есть здесь тоже у нас зависимость только на самом деле от отношения, да? Но можно переопределить на одну из них, тогда вылезет отношение. Ну да. Видимо, Вообще, надо сказать, что это вот разностное уравнение, оно очень похоже на условия над эту функцию, правда? Просто вместо экспонента синус написали. ну, эта функция там все-таки они комплексные. А Но здесь... тут ты сдвигаешь образы. Вот, сделаем временное или комплексно для удобства. Нет, ну как раз это нельзя, по-моему, сделать в эллиптических функциях. Нет? Эллиптических нет, по-моему, да, не Нет, То есть там нужно, чтобы та мнимая часть равнялась нулю. Ну так это то же самое, что омега-1 либо омега-2, хоть кто-то из них был комплексным. Ну вот я и сделал. В смысле, в этом, ну, похоже, да. Почему нужно писать новое уравнение, если есть старое? Не, она не выражается через эту функцию. Это просто принципиально Нет, новая вот функция. Сережа предложил предел какой-то, не кажется. В этом смысле, я не знаю, как предел сделать, если это функция вот сюда. Я знаю, как есть... Она сложнее, чем эта функция, да, и проще, конечно. Есть более, как бы на эллиптическом уровне есть это гиперболическая такое аналог гамма-функции, а сюда можно определить монолитическую гамма-функцию, которая будет здесь не с обычной, не с триметрической функцией, а с тета-функцией. Вот такая иерархия есть. И оттуда можно совершить передел из эллиптической гамма-функции в гиперболическую, а оттуда... То есть эллиптическая, вот этот квантовый алгоритм эллиптический. Ну да, это Руйсенаарс вел на следующем уровне тоже гамма-функцию, да. Потому что вот его системы, они существуют на всех уровнях. Эти функции могут быть рациональные, гиперболические. Правда, Никита, что вот это, значит, они как строятся из функции Барнса, да? Да, есть и гамма-функция там вот начинаются всякие дела, то есть, вот, скажем, вот эта функция там нули на решетке во всей плоскости, да? А у этой там только в половине. Ну, в конусах. Ну да, в конусах, Половине. да. И поэтому за счет этого с необходимостью возникают полюса. В этом смысле, как бы, ну... Гамма-функции, да, есть полюса. Но я не знаю, как-то вот прямого такого рассуждения от одного до другого, но... Ну хорошо. Что-то похоже. Или не можно написать какое-то представление в виде ряда какого-то? Давайте я напишу представление в виде интеграла, чтобы его материализовать. Хорошо? Вот для гамма-функции, для обычной, я сказал, что это обобщение. Есть представление, которое все знают, а есть еще для логарифма гамма-функции. Вот здесь я не знаю, как для этой функции написать интеграл, но для логарифма этой функции можно. Вот логарифм S2, это интеграл по вещественной получу от неких обычных функций шинус, сейчас буду списать, 2z минус омега-1 минус омега-2 на t. Ну, если просто смотреть фадеевское определение для логарифма, то он, в принципе, больше похоже. Вот, просто чуть-чуть переопределенная функция. Вот, это интеграл сходится в области, когда вещественная часть z от нуля до вещественной части омега-1 плюс омега-2. Вот, то есть эта функция вот таким образом можно определить в этой области, а дальше продолжить, просто используя вот эти уравнения. So we can define the function by this integral equation, an integral formula, and then continue to all of the other strips. There's also a product formula, but I don't remember it. Similar to the gamma function. So a lot of the properties are similar to the properties of the gamma function. So for example, we have famously a Stirling formula for the gamma function, and here we also have some kind of asymptotic expansion when the
argument is very large. Or, for example, reflection equation, which is very nice in the case of double sign function. It's just like this. Сейчас, а вот интегральная функция, она непрерывная, что у вас же очень много нулей в знаменателе, да? Сейчас. Они все мнимы, они все обнимы. Потому что это шинус, да? Это не Да. химия. Там только 0 в нуле, но эта штука добавлена как раз, чтобы сократить Ну хорошо. предложение этой штуки. Okay. So, this is a function we need. So, for example, the limit, which was recalled also already when we Ruйsенаарsa system tends to the Kalodger system, you can use you need only the gamma functions, and in the Ruйsенаарsa system we already need these more complicated functions. But предел буквально какой, что ты уже the limit is we should rescale the coupling by omega 1 and then send omega 1 to 0. So then you can just expand this exponent and these functions in a Taylor series, and you will, after some work, obtain Kalodger. тригонометрию Kalodger по Ruйсенаарсу. Hyperbolic Kalodger. Честно, это разве не то же самое, что G стремится к нулю и омега-1 стремится к нулю? Зачем? Ну, вот Зачем рескейлинг? Ну, что параметры у тебя. Ну, можно по-разному устремлять. Можно квадратично же устремить к нулю по омега-1, можно и Просто как бы их отношения остаются. да, просто я хочу, это будет константа связи в Kalodger, вот это просто для этого. Я, может, в следующем, может, расскажу чуть больше. Хорошо. How this function helps? First of all, it helps to pass from these Hamiltonians, which can be a little bit complicated, to a more simpler operators. So I can define the function which I will call mu, and which depends on all of the coordinates. So by this vector symbol with some label, I will denote a vector with n components. And this function depends on all of the coordinates, and it is given by some ratios of this double sign function, which are the following form. So there is all of the pairwise differences, and there is also some double sign in the denominator shifted by g. So there is some new function which I just defined by this expression, and if we act with the Hamiltonians on this function, then they will transform in a very nice way. So if I will define new operators from these Hamiltonians and this function mu by a similarity transformation, so m operators will be 1 over the square of mu and r square of mu. We take such composition. Then, using just the difference equations for the double sign function and the definition, you can obtain a very simple form of operators. It will be again given by some sums of cardinality over the subsets, but without any square roots. So it turns out that the operators I will wrote now are a bit more convenient to diagonalize. So this, Тогда вы в начале доклада сразу не написали. I don't know, probably I should. Next time I will. Руйсенаарс так написал. Потому что это не самое сопряженное. Yes, the drawback of this transformation is that we need now to include the measure in the scalar product. So these operators are already self-adjoint with respect to the scalar product with this mu function inside. So
And therefore, this new function is usually called measure or weight function. And moreover, these operators were discovered independently, and after some reparameterization of the variables, they become... Сам не инфа, No, because here I inserted square root. So after some representation, you will obtain that these operators are actually the famous McDonald operators. So I will call them McDonald operators because they coincide with operators studied by McDonald. But McDonald studied some polynomial eigenfunctions of this type of operators, and I will write down non-polynomial eigenfunctions. А вам полиномии годятся, потому что ненормированные, да? Вам полиномии годятся, потому что ненормированные, или что? Или с этой мерой, все что угодно? Нет, Макдональд просто рассматривал случаи, когда иксы живут, грубо говоря, на мнимой оси. И тогда эти шинусы становятся тригонометрическими, вот, и это как бы, они становятся периодичными по координатам. Можно смотреть на компактный интервал по координатам. И у вас получается компактный интервал, ну, так, интуитивно дискретный спектр полиномиальной собственной функции. А мы смотрим на ситуацию, когда они на оси, и тогда у нас получается, что функции все ненормированные. Все, что нормированы? Не нормированные, плоские волны до бесконечности. So, the eigenfunctions were constructed, first of all, in the simplest case of these operators. So, for the case of two particles, Ruйsенаарsa constructed them in the papers roughly this year. And in the case of two variables, we actually have effectively only one-dimensional problem because the interaction functions depend only on the differences between the coordinates. So in the case of two variables, we only have a non-trivial part which depends on the difference between the first and the second coordinate, and therefore we need to solve one-dimensional equation. So it is much simpler than the arbitrary particle case. And in the arbitrary particle case, the eigenfunctions were constructed already by Hallnas and Ruйsенаарsa again. In almost 10 years ago. So now I will recall their construction, and I will then pass to some of the properties of the functions which were constructed. The construction was as follows. In the simplest case, when we have even only one particle, the eigenfunction looks like just the plane wave, just because there is no interaction. And I will write this plane wave in the following form. So I will include in this plane wave some coefficient which is convenient. So this is 2 pi I divided by the omega 1 and omega 2, and here we have some spectral parameter, lambda 1 and coordinate x1. So I just parameterize the spectral parameter in order to have this coefficient here, it's convenient, and then it will also be in all the formulas. The arbitrary particle case, the eigenfunctions, as it turns out, can be constructed recursively, in the sense that the eigenfunction for the nth particle case are obtained from the eigenfunction of n-1 particle system using some explicit operator which I called big lambda. So this operator acts on the function from the right and it acts on the coordinates. So it acts on this n-1 coordinates and it gives the function of n coordinates.
And the formula for it is as follows. So if I will just took any function of n minus 1 coordinate, then this operator maps it to the function of n coordinate by integrating this function with the measure and some kernel, which consists of the similar exponent which depends on the spectral parameter of this operator and on the coordinates and integration variables. And also this integral kernel contains some functions which I will define in a second. And which I call k. So these are functions of all of the products of all of the differences, and finally there is a function which we integrate. So it's left to define this element, and this is again some double-sided combination. So the k function, which depends on x, is by definition a ratio of two double signs with some shifts of variables. So this is a formula. It may seem complicated, but actually it's very nice if you start to work with it. And we integrate over the real lines. Yeah, this definition works. То есть, это крайне зависит от лямбда, да? А? Крайне зависит от лямбда. Yes. Значит, можем избавиться от нее. Можем от нее избавиться. No, lambda is only here. Ну, я хочу сказать, что от камня называется. Ну, таким умножением тех функций на одно и то же. Нет, ну это же Depends on the integration variables. Это интеграл стоит. Free variable, yeah. This is again X минус Y. bad notation. Да. Не, ну интегральный это. Yeah, k is for kernel. So this is the integral. This operator gives you some integral representation of these functions, and as it turns out, it converges for the parameters. If we choose the parameters to be real, then it converges when we assume that omega 1 parameter is and omega 2 are positive, and g coupling constant if is from the interval from 0 to the sum of the omega 1 and omega 2. So this is the domain of convergence. So, and it's enough actually, because if you just look at the operators, initial operators, then you will notice that if we change the sign of the omega 2 parameter, it will cancel just because we have all the ratios. And the parameter g, which is from some compact interval, is actually the interaction depends on the g in periodic way. So if we shift the g parameter by g plus omega 2, then nothing will change. And therefore we can assume that the g is in some compact interval, and the interval for which these functions are well defined is this interval is enough. So the claim of Hallnas and Ruйsенаарsa was that if we define such functions, then they will diagonalize the mononad operators. So I will probably write it here. А как увидеть, что она симметрична, эта функция? По x. Ну вот по определению. Нет, ну это формула же не явно, это явно не видно, что это симметрия. Ну вот почему? If I will insert here the eigen function, it will not depend on x variables, it will depend on integration variables. And all will be, only place where we have coordinates is this place and this place. And they are symmetrically imputed. So yes,
it's a nice remark. We have indeed constructed the bosonic eigenfunctions for bosonic particles. And the claim was that if we just act with the McDonald operators on this function, we will have some eigenvalue which is given by elementary symmetric polynomials. So these are elementary symmetric polynomials which look basically like this. We have the simplest one is just the sum of its arguments, and the last one is just the product of its arguments, and everything in between, interpolates between these two formulas. Там разные бывают симметрические функции. This is elementary ones. Весьма конкретно сказать, да? А что тогда еще говорится, кроме того, что это симметрично? No, we have a formula, an explicit formula, and this is just a standard notation. I will write it now, the definition of it. So we have a sum over S, or the S polynomial has S indices, which from the interval, which are ordered and from the interval of from 1 to n, and this zero sum. Ну, то есть это теорема, в смысле, это утверждение нетривиальное, да? Yes, it's very non-trivial because we have... Нет, что симметрическая функция, она нетривиальная, да? Или тоже нет? No. No. It's an explicit check. We have the eigenfunctions, we explicitly constructed them, and we have some difference operators. Now you should act with the difference operators and then see what you get. Ну это же то же самое, что получается для обычного Макдональда, да? Когда... Полином Макдональда? Да, там тоже. Они в каком-то смысле с полиномом Макдональда получаются некоторым аналитическим продолжением этих функций. То есть это буквально так, да? Ну, там некоторое вырождение происходит, как всегда, у тебя есть там гипергеометрическая функция, она в какой-то момент может превратиться в полином при определенных аргументах. Вот здесь что-то в этом духе. Так. Okay, so, and now I will pass to the properties of the functions. So, the functions are found, but for quantum mechanics we need also some properties. For example, the orthogonality and completeness, and we need the asymptotics of these eigenfunctions just because we want to know what are the scattering amplitudes, for example. And можно как-то объяснить, вот это сразу, что бросается в глаза странность. Вот я когда смотрю на решение для n равно 1 на правой доске, я, так сказать, у меня роль импульса играет вот эта лямбда, ну, там, деленная на омега-1 на омега-2. да. А роль энергии играет экспонент от импульса, получается. Ну, можно так сказать. Ну, а как это размерность не проходит? Ну, здесь, наверное, размерности... Ну, может быть, не, ну, где-то, значит, размерный параметр не меняется. Не, ну, омега-2, омега-1 их можно считать размерными параметрами. У меня такое чувство, что про эту то, что называется здесь импульсом, правильно думать про быстрота. Это и есть быстрота. Это же релятивистский случай. Да. У тебя и импульс, и энергия зависит. Е в степени импульс на x. Не, на самом деле гамильтонианом, вот если честно взять исходный гамильтониан Руйсенаарса, если взять вот эту вот формулу, то у него будет, собственно, число чосинус от 2π на омега-2 лямбда. Такая сумма будет. Ну вот это как бы если... Ну, релятивистская энергия. Релятивистский, да, закон дисперсии. То есть буква лямбда смысл быстроты. Ну, типа того, да. То есть точно сюда омега-2. И поэтому у x смысл не в координаты, а то, что... Да, то, что канонически да. сопряжено в быстроте. Но это все как бы вопрос про исходную физическую интерпретацию, который я ничего не Ну, не понимаю. только. Нет, она, по-моему, как раз исключительно дурацкая. Вопрос тоже, как относительно имштабирования, это же без всякой физики. Ну ладно, Это я вот не знаю. Так, скалярным произведением можно посчитать их? Нет? Ну вот оказывается, что можно. Это вот я буду дальше рассказывать, это не очень тривиальная задача. Вот. Действительно, давайте я скажу что-нибудь теперь про свойства. Так. Значит, во-первых, ну вот как уже было сказано, она симметрична по иксам. Я это уже напишу.
Вот. И это единственное, ну, более-менее единственное простое свойство. Все остальные уже доказывать очень сложно. Вот. Ну вот, например, что они ортогональны и полны. Этот набор, собственно, функций. Вот. Или же есть еще всякие разные симметрии, очень полезные, вот, которые дальше хотел немножко обсудить. Вот. Одна из этих симметрий совершенно сногсшибательная, она обычно называется дуальность. Вот. Ее никак из исходной постановки я не могу увидеть, вот, но она выглядит следующим образом. Значит, если я определю... Okay. I'm sorry. So, there is one very remarkable property which is called duality. And it is defined, if I would define the coupling constant which is reflected in the interval of convergence, so it will be this combination, kind of simple reflection, then as it turns out that the eigenfunctions are symmetric with respect to the interchange of the coordinates and spectral parameters. And the reflection of the coupling constant. So this is seems very not obvious from the original integral representation. And it was guessed that this property will hold just from the solution of the classical system. So in the classical system there was kind of some kind of duality in the solution, and then Ruйсенаарс very early in the 90s he conjectured that this kind of property will remain at the quantum case. And Andrei Kunikov actually told about this kind of symmetry in Saturday on the conference, but for Macdonald polynomials he called it bispectral symmetry. And he said that for Macdonald polynomials that there is no like a deep explanation how we can guess that this symmetry holds without solving the problem, without coming up with the explicit formula for the eigenfunctions. And here I also don't know how it can be seen without explicitly working with the eigenfunctions. Is it some known result, for example, for n equals 2 case? Yeah, for the n equals 2 case, Ruйsенаарс proved it in the 90s, I think. But isn't it some non-function for n equals 2 case? It is what is called so for the Colliger case in n equals 2 you have usual hypergeometric functions, Yeah. F1. And here what is some generalization of this hypergeometric function which is called by Ruйsенаарс relativistic hypergeometric function. So I don't know if this tells you anything because this is just the name, but he in the 90s he investigated this function upside down. So in bispectral duality you usually have two systems, right? One with respect to variable and another one like differential or difference operator with respect to parameter. Is something Yes, of course. Yes, because we have as a corollary. So, for example, if we prove this theorem, then as a corollary we have a lot of properties, and one of them is since we have, I guess here we had some difference equations for these eigenfunctions with respect to coordinates. We will have the same type of equations with respect to spectral parameters. We will have Macdonald operators but active with respect to the spectral variables on these functions. So they act already on the spectral variables. In bispectral problem in generally you have different types of problems, but here we have the same type of equations. Но все это, как вы говорите, это как бы не объяснение, а просто некоторое наблюдение, да?
Это что было- функция от x так же, как от лямбда, зависит. Это была исходная гипотеза, а сейчас остальные как тебе? Да, но значит, гипотеза исходная, насколько я понимаю, она была связана с тем, что в этой науке существует там, некоторые уравнения, там, иногда в этом отображении момента, Да. куда x и лямбда входят симметрично. И в классическом случае, по крайней мере, некое подобие такого уравнения есть. Это обычно соотношение на матрицу из координат и на матрицу Лакса. А здесь в квантовом случае есть какой-нибудь аналог вот этого соотношения? Или Никто не работает в квантовом случае, из тех, кого я знаю, вот именно с матрицей Лакса, когда что-то пытается понять про эти функции. Вот. Но это, мне кажется, хорошо бы сделать. В классическом случае есть более простое объяснение этой симметрии через редукцию эквивалентного. Здесь такого пока нет. А это доказывают планы или Руйсенаарс? Это вот наш результат с Сергеем. Вот то, что биспектральность вот это есть, да? Ну да, это надо было понять. что, когда вы говорите через редукцию, то что имеется в виду? Ну вот, Ну, гамильтоновая редукция. гамильтоновой редукции можно получить систему Руйсенаарса. Из чего? Это сложно. Из дубля. Да, то, что называется гейзенбергский дубль. Понятно. Вот я не эксперт. Но там просто на высоком уровне, вот еще не редуцировался, есть как бы понятное, откуда эта симметрия возникает. Нет, ну я в классике пытался сказать, вот откуда, да, известно, она возникает, но тут никакого такого соотношения нет. Да. Я не знаю. А вот в классике что это симметрия? С чем? Между матрицей Лакса и матрицей координат. Написано в твоей работе. Ну да. Не, ну там Нет, это какое-то общее понятие, вот, или нет? Или это привязано к Нет, это характерно для систем Колоджера, типа Колоджера. Ага. Там такие соотношения есть. Они, по-видимому, так сказать, из того, как они строятся, следует. В самом простом случае рисование Колоджера это просто коммутатор матрицы Лакса и матрицы координат там чему-то равен. А здесь это такое соотношение, но вот в этих плоских связях такой групповой коммутатор чему-то равен. Но это классическое, а вот квантовое. Okay, so one more corollary. So this is bispectrality, which was asked, and there are a lot of other corollaries. For example, we know that this function is symmetric with respect to these parameters, and therefore we automatically get that this function is symmetric with respect to these parameters. And this is already highly non-trivial. So Вы, наверное, хотели сказать, что на левой же стороне они симметрично по лямбда. И вот это нетривиально. I mean that it is clearly that the function from the right is symmetric, and therefore we have. Да. Yeah. So this is the next corollary, symmetry with respect to lambda, and this is nice, and this was also expected just because, again, we have the eigenvalues which are symmetric polynomials with respect to lambda. So these eigenvalues parameterize uniquely our eigenfunction, therefore. And one more very important corollary is that the orthogonality and completeness are some properties of these functions with respect to coordinates. The orthogonality is some scalar product, and the completeness is the scalar product but in the space of spectral variables. So we have also, from this duality property and orthogonality property, we can prove the completeness. So this is also one corollary. So we have completeness which is equivalent just to orthogonality using this symmetry. В смысле, что они надо функцию от лямбда. Ну да, но вот как для случая n равно 1, вот есть ортогональность для обычных экспонентов, что по лямбда, что по x. Здесь также, только чуть посложнее. Но это все для симметричного случая, да? Да. То есть это как бы ортогональность и комплексность, в общем, и полнота именно в секторе, в которых они симметричные, да? То есть, Они симметричные по иксам, просто когда, то есть я могу смотреть на секторах, могу просто сказать, что все они по будут симметричны.
So there are also some other properties and symmetries, but I will stop here just for the sake of concluding my talk. And I will show the main ingredient of the proof, basically, of this orthogonality and duality. So in essence, the proof of this orthogonality and duality properties uses one non-trivial theorem which we proved and which I will now write. So it turns out that as well as this eigenfunction solves some difference equations, it also solves some integral equation. So there is integral equation which looks like this for the eigenfunctions. We again integrate this eigenfunction with the measure mu. And we also integrate with the very similar kernel with some exponent with spectral parameter lambda, which is free parameter, just some complex number. And the sums of the variables, and also the k functions, again, the same type of functions. So as it turns out, modulo some constants that are actually missed everywhere. This integral equals to this function itself multiplied by some coefficient. And this coefficient is given in terms of the k hat function, which I will define now. So there is some product of functions which k hat and which are not so far from the k functions. So I will just by definition assume that k with the hat is the k function, but with the reflected coupling constant, g star. So we need to recall the definition for this function and insert the coupling constant with the star. Лучше обозначать k с звездочкой. Вот по некоторым причинам нет. Есть еще некоторые. Ну, могло бы значить k с звездочкой, но боюсь, что... Нет, ну вы так определили, все понятно. Я так. Ну да, вместо лямбда x Все понятно. Хорошо. На самом деле я... Ты продвалил с пунктом. So, this is again... Сейчас доколем уже комплексным сказали. In some domain, it's a complex number. This interval converges for lambda in some domain with... I won't try that now. It will complicate things. So, and this integral equation can be thought of as again just as the action of some operator. So this is kind of the action of some operator with this kernel on the eigenfunction, some integral operator. And we call this operator Q-operator. And it's very similar to the operator which we use to construct the eigenfunctions. This is the kernel of the Q-operator. And therefore, this theorem can be just equally written as the action of this Q-operator with the spectral variable lambda on the eigenfunction. And these k hat functions will be just its eigenvalues. Yes, and they indeed are nice operators which connect with the Hamiltonians. Если у нас была полная система гиберболическая, то тогда можно выразить через гиберболическую. Как еще раз, Q-операторы через гиберболические? Ну, если он коммутирует, а там была полная система коммутирующая, в каком-то правильном смысле, то тогда он как-то должен работать. Ну вот у нас не получилось. Сейчас в каком смысле? Не очень понятно, в каком смысле полная система. Ну, Вот именно в том, не, ну и... который коммутирует. Не, ну в том смысле, что нам нужно n чисел, чтобы запараметризовать нашу функцию, значит, ну как бы это, собственно, число как выражается, это сложные функции сложные. Он не может быть независимым. Я не знаю. Может, там не помню. Для двухчастичного лучший ответ известен. Это вот старая конструкция Фельдера-Бакстера, которые, ну они так и называли, но построили реальный Q-оператор для двухчастичного Руйсенаарса, причем для эллиптического. Да.
Вот. И там, значит, через гамильтонианным и этим Q-оператором есть алгебраическое уравнение, которое вот есть уравнение гиперболической кривой. Это интересно, но я вот ее не смог прочитать. То есть действительно они не полностью независимые, но связь между ними такая вот, она как бы алгебраическая. То есть это уравнение кривой. Так изучает. Ну, просто там эта функция алгебраическая, здесь может быть А здесь неизвестно, да. более сложная. Очень неизвестно. Здесь квантовая. So in the simplest case, when we have only one integration integral here, in the case of n equals 1, let me write down this theorem and comment on it. So when we have only one integration and the eigenfunctions are just given by the plane wave again, we have the integration with respect to y. Here we have the plane wave. And from this big kernel, we don't have measure because only one variable, and we only have exponent and one k function. So all of what remains is just an exponent again, and some k function x minus y. And this theorem tells you that this integral equals to the k function with hat with some exponent again. And this integral is not new. In the simplest case. So in the simplest case, we have basically, if you just rename the variables under the integral, you will have just the Fourier transform of this function. And this integral just tells you that the Fourier transform is given in terms of the k hat. A very simple to remember. And this integral was derived by independently, more or less this year, by Fadeev, Kashayev, and Volkov. And I'm not sure who was the first one. Or consort Pesher. In some different context, I'm not even sure what was the context. So they derived this integral, and this is in the same sense as the double sign function is some generalization of the gamma function. This integral is some generalization of the usual integral representation of the beta function. So you take the usual beta function integral. And actually you can obtain by some appropriate limit the beta function from the right, and therefore from in the inside of the integral you will have some rational functions. It will be the usual beta function well-known integral. So this was known, and this is kind of an initial condition to prove the theorem, this key theorem. And one more ingredient is the following thing. So to prove the theorem for the arbitrary number of particles, you need to use some integral identities which are much more complicated, but then they can be just written in terms of the operators I defined by some commutation relations between them. So it turns out that between this Q-operator and lambda operator, we have a very nice commutation relation. In this commutation relation, we have this coefficient, which is the coefficient from the theory. Но это более-менее непосредственно следует из сравнения вот этой формулы и той, которая была, да, когда вы из n-1 частицы строили n-частицы. Да? Да. Ну, вот. А лямбда там вектор и ρ, да, это много, несколько? Нет, вот они... А как же так, если qn, они же должны зависеть от многих лямбд? Q — это оператор, который действует по многим координатам, но при этом он, вот его ядро, он зависит только от одной лямбды.
И лямбда, он тоже. И с помощью лямбда мы строили собственные функции, и каждый лямбда, он как бы зависит от своего спектрального параметра. n зависит от n, и дальше мы действуем на минус 1, на минус 1 и так далее, вплоть до последнего. Там будет плоская волна. Для волновой функции было такое представление в виде лямбда-оператора. And then one can easily see that if you just use these commutation relations and this representation where we have just an array of lambda operators, you will act on this array with Q-operators, then you will just commute it to the right at each step, obtain some k hat function. So this is the idea. But the shape of the operators is different, depends on n. Yes. On the subscript, right? Yes. The main difference is basically that in lambda operator you have n-1 integration and n integration and n variables. So it's not like creation operators, right? I won't name them like that. Because yes, here we need to decrease. Yeah. It's not like B operators and A operators, for example, in algebraic ansatz. They depend on the number of particles. And here we need to decrease just because lambda operator acts on the functions of n-1 variables and gives the function of n variable. And then Q operator with index n also gives you n variables. So. But nevertheless, can we write the Hamiltonian in terms of these lambdas? In terms of these lambdas, I'm not sure. No, I don't thought about it. No, I'm not sure. I mean, if they wouldn't depend on n, then they would be like creation operators, right? And often we can write the Hamiltonian as a function of creation and annihilation operators. But I'm not sure that they're the best candidates, but because, for example, for the Kalodger case, we have a very good candidates for the creation operators, which are called Dunkel operators. And the Hamiltonians can be simply written as a quadratic operator in terms of the Dunkel operators. And they don't depend already on n, and the connection between the Dunkel operators and these operators is not clear for me. I don't. I'm sorry if this question was already asked several times during your talk, but is there a limit when these eigenfunctions become just product of one particle wave waves? It's a limit of when you separate all the particles. In a sense, yeah. Yeah, when you separate all the particles, for example, these magnetic operators are clearly became just the shift operators. Okay, and what happens with k, with the function k? When its argument is big? I don't know. I would prefer a situation that we are not going to infinity in space where these specific functions psi become exponents, but we turn on or off some parameter in maybe we can in the whole problem. G to 0 to turn off the interaction, right? Maybe G to 0, I don't know. Then this expression will be ill-defined, but probably the limit can be done. I don't know. If we tend G to 0, then of course we should obtain some free eigenfunctions. But and what will become of k in this limit? Then the transformation is just Fourier transformation, right? In this limit. In this limit, yes. Okay, if G equals to 0, then k functions equal to yes, and k functions just equal to 1. To 1? Констант. Потому что отношение чего-то сдвинуто на z. Cannot be, because the Fourier image of a constant is the delta function. Yes. So k hat should be delta function. Yes. Will it be? Probably. But they are the same functions.
No. G star becomes infinite. Да. Yeah. No, G star becomes Нет, omega 1 plus omega 2. Да. G star becomes omega 1 plus omega 2, yes, but I mean, there are not so many functions whose Fourier images remains the same. it's not the same. It changes the parameters. Essentially the same. I don't know. There are Hermite polynomials, of which I know, and Gaussian functions. There is some trigonometric function. I don't remember. Если это осмысленный вопрос, как у лямбда с гамильтонианами какие-то коммуникационные соотношения есть? У лямбда оператора? Есть. Ну, можно. Насколько они хорошие? Хорошие. Ну, тут про то, что является оператор рождения или не рождения. Да? Ну, нет, но они такого рода, чтобы раз лямбда строит собственную функцию, должно быть что-то типа того, что гамильтониан, действующий на лямбду справа, должен выдавать, если это гамильтониан для xn, то он справа должен превращаться в гамильтониан для n-1. Ну, там будет комбинация при разных k, что-то вроде mk, наверное, с x-1 как раз, ну, плюс какая-то штуковина с экспонентой тут лямбда должна стоять, и mk-1. Как-то так. Я сейчас не вспомню больше. Ну, это для этих не для гамильтонианов. Ну, напряженный. Можно сопрячь эти лямбды и получить такие же лямбды, только для исходных. Okay, so probably I should finish at some point. Maybe not. At some point, yes, but you can say what you wanted to say. Yeah, but how much time do you want to listen? Нет, ну, Right now. ничего, я думаю, что 10-15 минут у нас вполне есть. Okay. Okay, so the idea was that in order to prove the duality and in order to prove orthogonality, you need to use some kind of this formula. And this formula in turn is proved using some integral relations. These are some integral identities which can be also proved, but it is a separate story. Now, I probably wanted to explain how one can prove the duality using this theorem. How can one can prove it? Probably on the simplest case when you have only two particles. Sir, if it happens that G equals to G star, is it very interesting or nothing special? There is some interesting story about it, but it's for long story. No, I think it's nothing special. It's just 1 divided by 2. Yeah, of course. Yeah, I don't know. It corresponds to something special. I said earlier that the sign order, for example, is when we have this specialization, and this is probably special. In this case, I don't know. So now I wanted to probably show the idea of proof of this duality using what is already known. So the idea is, since we have our eigenfunctions which are constructed inductively, we can prove this property also inductively. And for the simplest case, again, this is a very simple property. So in the case of one particle, we have our eigenfunction, which is just a plane wave. It doesn't depend on the coupling. And it's clearly symmetric with respect to the lambda 1 and x1. And therefore, I can show you how to prove the two-particle case, and then the generalization of this step will be almost obvious using this theorem from the right. So, the two-particle eigenfunction is given by some one-dimensional integral. And let me start with the right-hand side of this formula. So I will write down the integral for the eigenfunction with the interchanged parameters. So just from the definition of this function, it is the kernel without measure, just because it's the simplest case. And here we have the spectral parameter in the exponent,
which is now the role of the spectral parameters is played by the coordinates. So we have here a spectral parameter which is x2 coordinate and some k functions. And the main difference between this formula and the formula I wrote down previously is that in the k functions we have a reflective coupling constant, just because I started from the right hand side. And we act on the eigenfunction on the previous step. So we act on the eigenfunction with x1, spectral parameter, and gamma variable. So, a very simple idea is that to use this theorem, now, just because here in the kernel we have the k hat functions. This was the definition of the k hat, we just reflect the coupling constant. So, since this is obvious, we can just hide one of the k functions, for example this one, into and write down the operator acting on this function instead of it. So we can write down a formula for this thing, like the Q-operator with the index 1 and spectral parameter lambda 2 acting on this function, on the coordinate. So this is the idea. We basically we had one-dimensional integral, and here we just use this integral equation to make it two-dimensional integral and to add some operator inside. And then we can interchange the order of integrals, so we can remove this Q operator from this integral just because it doesn't depend on the integration variable, and rewrite this formula. Сейчас, я пропустил. X1 куда делся? It's here just as in the role of the spectral parameter. Вот он. Нет, просто Uh-huh. не увидел его на доске. Uh-huh. So now the main trick is to just move this Q operator from this integral in order to simplify this integral, because we can't do anything with it in its initial form. And I will also remove the exponent from it. So we have the Q operator acting on this integral. I will just rewrite it. So, and then the simplification comes because in the remaining integral we can again recognize this theorem. So this is the main idea. Basically, we can use this theorem again, and this is just the action of the same type of operator. But this operator already acts on the spectral variable, and it's with the G star coupling constant. So. Therefore, we again obtain only one-dimensional integral by using the theorem. So here we use the theorem, and here we use the theorem in different ways, and we then obtain just the k function, which depends on the coordinates x2 minus x1, and the usual coupling constant g, multiplied by the initial eigenfunction. So this is already a one-dimensional integral, and if you look at it closely, then you will recognize that this is the left-hand side of the theorem. So the idea
is the basic one. If you want to prove that two integrals which are different, that they coincide, then you do some transformation inside of the integral and obtain some bigger integral, and then do some another transformation and obtain the integral from the opposite side of the theorem. So this is the idea of the proof. But this is just a technical proof. Again, as I said at the beginning, it will be very, very nice to understand this symmetry in terms of some, to understand some connection of this symmetry with anything else. So, probably this is all I wanted to say for today. Wednesday I will also probably discuss some open problems because there are, we proved some of the properties, but there are a lot of open questions, of which the algebraic, this bispectrality question is only one of them. So, and by now I will finish. Спасибо. Вопросы? Про эллиптические случаи вы можете что-нибудь сказать? Можно это все обобщить для эллиптических? Ну вот основная проблема состоит в том, что такого Тут представления... же у вас будет уже дискретный спектр, наверное, в эллиптике-то. Ну да. Но вот там, по-видимому, не будет такого представления, когда собственная функция строится рекуррентно. Вот ключевой момент состоит в том, что когда у вас потенциал тригонометрический или гиперболический, вы можете шинуса, вот там есть это свойство, что мы можем как бы редуцировать потенциал от n частичного к минус 1 частичному, и таким образом все функции, которые вот, они могут таким образом редуцироваться, а в эллиптике там нет такой бесконечности, там всегда. А редуцировать, в смысле, просто... Ну, отправить на бесконечность какой-то координату. То есть там есть конструкция от 2020 года собственных функций, но она совсем не похожа на то, что здесь. Вот. Единственный интересный вопрос, это что все-таки там можно определить вот такие операторы Q, вот, и интересно, зачем они нужны там. Вот. То есть здесь они оказываются очень нужны, там они пока непонятно зачем, вот, хотя их можно вроде как так определить, но нужно изучать их свойства. Вот. Так что прямого обобщения нет. А это обобщается как-то на другие системы корней? Вот это еще один вопрос, который я не знаю. То есть, опять же, для это А-система, а для более сложных как бы гамильтонианов там нету вот таких формул явных. Хотя, опять же, вот такого рода операторы можно определять, но нету явных формул и непонятно пока что делать. Но это может быть временно. То есть там меньше хотя бы проблем, да? Ну там, да, такое ощущение, что если взять гиперболическую систему, но другую систему корней, там должно быть меньше проблем. У меня вопрос такой, то есть такая модель самодуальная получается, а если взять предел, там, вот, когда коллоджер, то есть там будет какая-то дуальность между, такая дифференциально разная дуальность, да, между коллоджером и чем-то другим. Вот. Рациональный Руйсенаарс. Вот, да, вторая модель, которая дуальная, там будет рациональный Руйсенаарс, то есть это то, что получается здесь, если я закрою шинусы руками, и у меня останутся рациональные функции. Вот, по спектральным параметрам у коллоджера уравнения вот такие. По спектральным параметрам, если сказать. Это тоже Руйсенаарс все доказано в классическом случае. Саша, какой смысл этого равенства у функции Т-Шнера? Я не знаю. Не, ну это же явно связано как с Льюилем, да? Ладно, ну тогда чего, спасибо. Следы, да, и